El mensaje ligo a las 6:32 del 15 de marzo de 2024, nuestro décimo aniversario de bodas. Corriendo detrás gran fecha limite. Lo siento mucho, Nina. Feliz aniversario. Te lo compensaré este fin de semana. Te quiero. Tres corazones rojos, un emoji de cara de besó. Estaba sentado en mi camioneta, afuera de un restaurante, franco estadounidense en Richmond's Chaco Slip. Vistiendo un traje de carbón, que había comprado, en una tienda de consignación, 3 días antes porque, los maestros electricistas, no tienen presupuestos de grandes almacenes. Pero un hombre solo cumple 10 años, y quería parecer que entendía eso. En el asiento del copiloto había lirios stargazer, los favoritos de Claire, las mismas flores que levo en nuestra boda. Ley el texto dos veces, luego entré de dos modos. Mi dije mi mismo que era porque ya había pagado el depósito de reserva de 880. Y 880 importan cuando tienes un pequeño negocio de electricidad. La verdad es que algunas partes de mi todavía esperaban que la perciera, tal vez tarde, tal vez sin aliento, tal vez lo lamentara. La anfitriona me sentó cerca de la parte de atrás. Pedí un vaso de Barolo, coloqué los lirios en la silla vacha frente a mí, recogí el menú y levanté la vista. Fue entonces cuando Roman 6 el vestido. Negro, entalado, el que la compré a Claire por Navidad en una boutique de Carytown. Si lo había probado en nuestra habitación, giro una vez, sonrió y dijo, "Estoy guardando esto para algo especial. Ella lo usó en nuestro aniversario, pero no para mí." Estaba sentada detrás de un biombo decorativo de madera en la sección de la esquina con un hombre de cabello platido con un traje caro, el tipo de hombre que percha que el dinero lo había estado, siguiendo desde la escuela preparatoria. Había champán en la mesa. Él tenía su mano sobre la de ella. Él dijo algo. Ella se rió, no la risa educada la verdadera. Luego se inclinó sobre la mesa y lo besó. Ni un beso, ni algo ambiguo. Un beso completo, familiar, intentional, el tipo de beso que pertenece a personas con una historia. Me levanté tan rápido que mi silla raspó el suelo. Iba a caminar hasta allí y preguntarle a mi esposa cómo iba la fecha límite. Di 2 pasos antes de que alguien me agarrara del brazo. Siéntate. La voz era tranquila de una manera que no significaba gentle, significaba controlado. Mi volví y Roman 6 a una mujer de unos 40 años, cabello oscuro recogido, blazer azul marino, blusa blanca, sin joyas, excepto un práctico reloj. Tenía la postura de alguien que había pasado años en habitaciones donde Paris bien importaba. Suelta mi brazo. Siéntate primero. Mi esposa está allí besando a otro hombre. Sé quién es él, dijo ella. Sé quién es tu esposa, y sé exactamente lo que está pasando en esa mesa. Siéntate porque el verdadero espectáculo está a punto de comenzar. Algo en su voz me detuvo. Me senté. Ella tomó la silla frente a mí, justo al lado de mis flores de aniversario, y deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa. Dana Hale, Investigations Privadas. Eleanor Price me contrató hace 3 meses, dijo. Ese nombre no significará nada para ti. Lo hará en un minuto. Eleanor es la segunda ex esposa del hombre con el que tu esposa está cenando. Su nombre es Graham Mercer. Es el director ejecutivo de Mercer Bay Capital, donde trabaja su esposa, y su aventura está a punto de costar $5 millones. La miré fijamente. Al otro lado de la habitación, el camero les trajo otra botella de champán. Voy a necesitar más que eso. Lo conseguirás. Pero primero, necesito 30 minutos de ti. No veas Ali. No les hagas saber que estás aquí. Tengo un fotógrafo afuera y otro investigador en el Jefferson, donde el estar. Mercer tiene la habitación 417 con una reserva permanente. Si explotas esto ahora, tendrás una escena pública. Si esperas, lo tendrás to do. To do significa que, prueba, apalancamiento. Y la verdad sobre tu esposa que va mucho más allá de esta escena. Pedí otro vaso porque mis manos necesitaban algo que hacer. Entonces Dana me contó el resto. Graham Mercer tenía 52 años, el viejo Virginia Money, 2 divorcios detrás de él. El segundo había terminado lo suficientemente mal como para que el abogado de su ex esposa se pusiera creativo.
Su acuto incluye una cláusula de moralidad. Si Gramsci involucraba en otro asunto laboral dentro de los 5 años, la debía alinear otros 5 millones. Lo firmo de todos modos, porque hombres así siempre creen que las consecuencias son para otras personas. Claire había sido su asistente ejecutiva desde 2018. Según la vigilancia de Dana, el romance comenzó 14 meses antes. Luego deslizó un extracto bancario por la mesa. Mi esposa había estado recibiendo 15,000 al mes de una compañía fantasma llamada Mercer Advisory LLC, sin empleados, sin clients, sin ningún propósito excepto mover dinero de Graham Mercer a Claire Pierce. 14 meses, poco más de $210. Escondido en una cuenta que no sabía que existía. Recuerdo mirar a mi esposa al otro lado del restaurante, reírme con champán y pensar en lo pequeña que puede parecer una traición desde la distancia. Solo 2 personas bien vestidas disfrutando de la cena. No podías ver los 14 meses. No podías ver las mentiras. No podías ver el dinero. ¿Por qué me estás ayudando? Pregunté. Estoy ayudando a mi client, dijo Dana. Tu esposa es la evidencia. Graham es mi objetivo. Pero lo que encontré, no deja de importar porque resulta que eres un daño colateral. Luego me miro de la misma manera, que lo hacen las personas experimentadas cuando han visto este momento exacto antes. Todavía puedes hacer lo que hace la mayoría de la gente. Ella dijo. Camina hacia Ali, grita, crea un recuerdo que todos en esta sala se levan a casa esta noche. Se sentará bien durante 10 minutos, luego la costará. O pude salir en silencio, darles un besó de buenas noches a sus hijos y dejar que la paciencia haga lo que la ira nunca pudo. Me senté ali mucho tiempo. Luego me levanté, recogí los lirios, dejé dinero en efectivo para el vino y salí sin volver a mirar a Claire. Llegué a casa con mis hijos dormidos arriba. Mason tenía 7 años entonces. Tumbado sobre su cama con su guante de béisbol en la mesita de noche, como si pensara que alguien podría pedirle que jugara en medio de la noche. Ivy tenía 4 años, acurrucada alrededor de un canillo de peluche, el pelo enredado, el pulgar flotando cerca de su boca, como siempre lo hacía cuando se dormía profundamente. Me quedé en esa puerta durante 20 minutos viéndolos respirar. No logré. Algo más frío se había sentado en mi pecho para entonces. No rabia, no pena, resolución. Si quieres entender por qué lo mangé de la manera en que lo hice, necesitas saber quién hizo Claire Burr. Mi nombre es Nolan Pierce. Fui criada en Churchill por mi madre Bernice, quien levo el correo durante 30 años, y me enseñó que parecer importa más que los discursos. Me convertí en electricista porque la corriente tenía sentido para mí. A los 29 años. Comencé Pierce Electric con una camioneta, un cinturón de herramientas y un pequeño préstamo de cooperativa de crédito, aprobado, principalmente porque el oficial de préstamos conoce a mi madre y confiaba en su criterio. Para 2024, tenía 8 empleados, contratos estables y un negocio basado en una simple reputación. Nos presentamos, hacemos el trabajo bien y no engañamos a la gente. Conocí a Claire en 2012 en una comida al aire libre en the Fan. Nos casamos 2 años después. Durante 8 años fui real. No es perfecto real. Niños, recalladas en la escuela, pagos de la hipoteca, discusión sobre el lavaplatos, viajes silenciosos a los partidos de fútbol, todas las cosas ordinarias que hacen que un matrimonio se sienta sólido. Claire comenzó en Mercer Bay Capital en 2018. Mejor salario, mejor título, mundo más grande. Estaba orgulloso de ella. No me di cuenta lo suficientemente pronto de que la admiración por su jefe se había convertido lentamente en otra cosa. La distancia comenzó a fines de 2022. Más noches hasta tarde, menos conversación, ropa nueva, gusto caro, y una especie de ausencia incluso cuando estaba perdido a 3 pies de distancia. Pensé que era estrés. Pensé que era una deriva de la medina edad. Pensé que si trabajaba más duro en el matrimonio, se estabilizaría. Entonces, planeé la cena de aniversario. A la mañana siguiente llamé a Cole Barrett,
un abogado de divorcios y ex official de jag cuya oficina todavía olía débilmente café viejo y malas noticias. Lo guié a través de todo. Cuando terminé, si echo hasha atrás y dijo. Virginia sigue siendo un estado defectuoso. El adulterio importa. Los bienes matrimoniales ocultos importan. Y15 almas de su jefe a través de una empresa fantasma importa mucho. ¿Qué pasa con la custodia? Un padre que miente de manera constante no se presenta bien ante un juez, especialmente cuando el rastro del dinero es tan feo. Dana intrigo el archivo unos días después. 47 fotografías, entradas y salidas del Jefferson con marca de tiempo en hotels en 11 noches separadas, recibos de tarjetas de crédito, extractos bancarios, mensajes de texto. La línea de tiempo del romance, los registros de la campaña fantasma, el patrón interior de Graham Mercer con otro asistente ejecutivo. Era hermético. Cole presentó la solicitud el 3 de abril. Claire fue atendida en su oficina. Esa noche ligó a casa llorando. Un divorcio, Nolan. ¿Qué hizo? Estaba sentada la mesa de la cocina con un vaso de agua. La misma mesa donde habíamos comido 10 años de cenas, donde Mason hashó la tarea de matemáticas y Ivy dibujaba caballos torcidos. ¿Sabes lo que es esto porque he estado trabajando esta tarde. Detente. Ella se detuvo. Estuve en el restaurante en nuestro aniversario. Dije, T. Roman 6. Era como ver morir el poder en un edificio. Todo a la vez completo. Ella se hundió en el suelo antes de que yo llegara al resto. 14 meses, dije. $210,000. El hotel la empresa fantasma. Lo sé todo, Lauro. Lágrimas de verdad, creo. Pero en ese momento la fuente ya no importaba. Los niños, dijo. Por favor, no te leaves a los niños. No voy a tomar lo que no es mío, le dije. Pero no estoy renunciando a lo que es. Esa fue la última conversación honesta de mi matrimonio. El divorcio tardó 5 meses. Colhizo lo que hacen los buenos comerciantes. Construyó el estech con cuidado, y no de yo nada suelto. El abogado declara intento lamer ahorros personals a la junta oculta. Los registros de la empresa fantasma acabaron con ese argumento. Dijo que el asunto no tenía nada que ver con la custodia. El juez no estuvo de acuerdo. 14 meses de engaño, dinero oculto y adulterio documentado, no hicieron que Claire perciera estable, ni digna de confianza. La junta fue congelada y dividida. Tengo la custodia primaria. Custodia durante la semana escolar para mí, fines de semana alternos para Claire. La casa se cuidó conmigo porque Mason y Ivy necesitaban una casa que no se moviera. El castigo de Graham Mercer aterrizó por separado. Eleanor Price hizo cumplir la cláusula de moralidad. Un juez lo confirmó.